Do you remember this person? Nick Vujicic, Serbian, Australian, settled in the US. லிம்ஸே கிடையாது, ஹேண்ட்ஸ் லெக்ஸ் ரெண்டும் கிடையாது. If you are a user of WhatsApp, I am sure you should have watched at least a couple of videos featuring him, talking about the miracle that he is, the amazing achiever. But வணக்கம், 486, and in this we are going to talk about disabilities. In fact, we are going to talk about this specific phrase. We are all disabled. What do I mean by that? I want to tell you a story. It starts with this organization. This is an organization focused on empowering the dreams and desires of people with disabilities, various kinds of disabilities. And my company had the good fortune of working with this organization in improving some of the accessibility features in our software. Zoho Desk அப்படிங்கிற ப்ராடக்டில் how to make that product accessible to users with disabilities அப்படின்னு யோசிச்சு இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க் பண்ணி they were able to launch a couple of special features focused on accessibility. And when I reviewed those features and when I started thinking along those lines, 3 times, not once, 3 times, I kept being reminded that probably I am also, you are also disabled. I'll make the case. Follow along. முதல் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, look at these interface features. Highlighting, link underline பண்ணுறது, pop out பண்ணி ஸ்பெஷலாக காட்டுறது, important matters. Or screen reader enable பண்ணுறது. Anybody who has visual impairment, a software that runs on top of what you have on screen reads பட்டனோட லேபிளாக இருக்கட்டும் அல்லது டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அ டயலாகாக இருக்கட்டும், அதை படித்து ஆடிபிளாக மாற்றுறது. We enabled that in our software. How about this? Distraction கம்மி பண்ணி ஒரு ஃபோக்கஸ் ஜோன். Some people have peripheral vision problems. அவங்களுக்கு முக்கியமாக சென்டரில் இருக்கிற அந்த மேட்டரை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு மவுஸை மூவ் பண்ணால் திஸ் வில் மூவ் அலாங் அப்படின்னு பண்ணணும். ஃபாண்ட்டை பெருசு பண்ணுறது, சின்னது பண்ணுறது, ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற கான்டென்ட்டை படிக்கும்போது டிஸ்லெக்சிக் பீப்புள், இஃப் தே ரீட் வெரி லாங் சென்டென்சஸ், தே டென் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ் வென் லூப்பிங் பேக். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு reduction of the size of the column. That was an interesting feature. Epileptic fits கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடக்கூடிய மாதிரி இருக்கிற பீப்புளுக்கு மோஷன் சிக்னஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அனிமேஷன் ரொம்ப ஜாஸியாக ஹைலைட்டடாக இல்லாமல் மியூட்டட் அனிமேஷன்ஸ் that could also be controlled in our software. இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது it suddenly occurred to me, hey, wait a minute. Haven't you used these features yourself? Haven't you wanted these features yourself? காலில் அடிபட்டு இருக்கும் போதோ அல்லது கண்ணு கொஞ்சம் மங்கலாக தெரியும் போதோ அல்லது what if you feel suffused with information from everywhere, you feel you are drowning in noise and notifications, and யாராவது கொஞ்சம் simplify பண்ணி கொஞ்சம் wouldn't they give us a more focused environment அப்படின்னு யோசிச்சது இல்லையா? I have. And that was when it struck me, we are all disabled. அது மட்டும் இல்லை, the other lesson I learned through that was
probably if you can do something for the people with disabilities, you automatically make the world better for everyone else using it too, like you and me, like that child who still hasn't learned about information architecture, like that old person who can't differentiate between shades of blue. We are all disabled. பாலா சிவா அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட். அவரோட தான் we worked. And when we started working with him, there was another realization. We realized the effort required to make a software accessible, usable for people with disabilities too, is pretty small compared to the mountains of effort we do in making that software in the first place. The யானை அங்குசம் கதை மாதிரி தாங்க. எவ்வளவோ பண்ணியாச்சு. Why can't we move that needle a little more? 8 billion people, more than 1 billion people have some kind of disability or the other அப்படின்னு சொல்றாங்க. Don't we owe them something? Wait. Forget about owing. Don't they have money that they are willing to pay you if you make software good enough for them? It's good business sense, pa. Forget about everything else. Here is reason number 2 that I felt we are all disabled. I'm sure you make out what these are. Mobility disability, நடக்க முடியாமல், ஓட முடியாமல். Hearing impairment, visual impairment, and inability to speak, not to mention learning disability, comprehension disability. இதெல்லாம் மனுஷர்களுக்கு சில பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒதுக்கி வைக்கிறோம்ல. Wait, I'll overlay a picture on each of these and the message will come slapping you on your face. Today, robots can run, can climb better than you can ever dream of doing. Boston Robotics nu poi thedi parunga ungalku theriyum. There are hearing aids today that are available that you can wear that allows you to hear infrasonic, ultrasonic. ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் அந்த ஹியரிங் எய்டை போட்டுக்கிட்டு போனால் ஒரு மெஷின் வைப்ரேட் ஆகி ஒரு பார்ட் சேதமடைகிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்டை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தெர் ஆர் எய்ட்ஸ் அவைலபிள். சைட் சொல்லவே வேண்டாம். கம்ப்யூட்டர் விஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost initiatives in AI. What about seeing in infrared, in darkness? What about seeing colors more than the 16 million our eyes are capable of seeing? What about seeing in ultraviolet? Today, computerized cameras can do that, which means they have better eyesight than you can ever dream of. And finally, on the speaking disability in பேசணுமே, when you as an Indian go to Spain, go to Argentina, you are as bad as disabled, because whatever you speak they can't understand, whatever they speak you can't understand. But today technology is available. There are apps, there is hardware that can listen what's happening around you, translate it into text and show it to you. Even better, they can take text that you type, அதை அப்படியே லைவ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எந்த லாங்குவேஜில் வந்திருக்கிறவங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்னு பேச வைக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வாய்ஸ் கூட சூஸ் பண்ணலாம். ரஜினி மாதிரி பேசணுமா, கமல் மாதிரி பேசணுமா, இளைய தளபதி பாருங்க பேசணுமா அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம். Isn't that amazing? And finally, அந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டின்னு பேசினோமே, லேர்னிங் டிசபிலிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்குங்க இப்போ. ஏன்னா here is OpenAI with ChatGPT and 1,000 other such tools that do generative AI that seem to learn faster than us, remember more than us. What does this all tell us? It tells us we are all disabled
when you compare ourselves with those robot geniuses that are coming along at a breakneck speed. என்ன கொஞ்சம் சில பேர் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் சில பேர் கம்மி அவ்வளவுதான். We are all disabled unless we band together, unless we work together, unless we get these people employed for us, unless we exploit the strengths of these amazing technologies, we are done for. We are all disabled. The third time that it struck me that we are all disabled, primarily the ones that think that they are not disabled, அவங்க disabled அப்படின்னு எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆன மொமெண்ட் வந்து, இவரை பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தேன். ரிக் ஹான்சன் அப்படின்னு பேர். அத்லீட், 15 years of ஏஜில் அடிபட்டுடுறது ட்ரக் ஆக்சிடெண்ட்டில், இம்மொபிலைஸ் ஆகிடுறாரு. ஹி பிகம்ஸ் வீல் சேர் பவுண்ட். பட் விட்டு கொடுக்காம he continues fighting and he climbs mountains, does a marathon on a wheelchair, goes on to the Great Wall of China, என்னெல்லாமோ பண்ணியிருக்கார். அண்ட் அவர் ஒரு கோட் சொல்கிறார், and this is how it goes. It goes, my disability is that I cannot use my legs. அதான்ப்பா என் disability. But what's my handicap? My handicap is your negative perception. அதை பார்க்கும்போது அப்படி பார்க்குற பாரு அந்த டிசபிலிட்டியை, அதுதான் என்னுடைய ஹேண்டிகேப். ஏன்னா அந்த டிசபிலிட்டியை மட்டும் பார்க்கல நீ, அதோட சேர்த்து என்னையே லேபிள் குத்திடுற. அண்ட் that is a handicap for me அப்படின்னார். அதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது that's when it struck me. I am disabled because I don't seem to have an ability. அதானே disability. எனக்கு ஒரு எபிலிட்டி இல்லை. அது என்ன எபிலிட்டி? The ability to see the disability in another person, see past a disability in another person, understand, empathize, work around, work with. கூட ஒரு சக ஊழியர்கிட்ட இருக்கிற டிசபிலிட்டியை தாண்டி அவருடன் சேர்ந்து இணைந்து அமேசிங் ஸ்டஃப் உருவாக்க அந்த எபிலிட்டி வேணும் இல்லையா? அந்த எபிலிட்டி இல்லையே நம்மள்கிட்ட. அந்த இன்க்ளூசிவாக நம்ம இன்னும் எவ்வளவோ பண்ண இருக்கே அப்படின்னு நினச்ச போது again I felt we are all disabled. As a closing thought, I want to bring this person back again. Nick Vujicic. சொன்னேன்ல, பெரிய ஆள்னு சொன்னேன்ல, ஃபேமஸ்னு சொன்னேன்ல. ஃபேமஸ் ஃபார் வாட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You may not be able to say that because that's what media does to people. This person seems to be famous for being famous, famous for having no hands and no legs. Can't you see beyond? Can't you acknowledge, for example, that this person has won Best Actor Award in 2 movies? எத்தனை மூவிஸ் நடிச்சிருக்க நீ? எத்தனை அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு? Best Actor Award. This person has 2 Best Actor Awards. This person has written more than 1 amazing book, which is the best seller. புக் எழுதிருக்கீங்களா நீங்கள்? பெஸ்ட் செல்லர் ஆயிருக்காது. சரி விடுங்க, இதெல்லாம் பெரிய விஷயம்னு நினச்சிக்கலாம். சரி, வீட்டுக்கு பின்னால் ட்ராம்போலின் வச்சுருக்காருங்க இவர். He can do a backflip. Backflip 360 degrees. ட்ராம்போலினில் குதிப்பீங்களா நீங்கள்? கால் இருக்குல்ல, கை இருக்குல்ல. Do you know how to even do a backflip without spraining your neck? He can do that. My concern for people with disabilities, my fear is sometimes they may limit themselves by that disability. எனக்கு டிசபிலிட்டி இருக்குது, அதனால் நார்மல் வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு நினச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. They have always said it's better to aim too high and not reach it than to aim too low and reach it. எத்தனையோ பேர்
பெரிய கோல்ஸ் அடையாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் சின்ன கோல்ஸை அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. யூ கெட் மை பாயிண்ட். We are all disabled. சீக்கிரம் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கோ ஹெட் செக் தீஸ் அவுட்.